Wana Media for offering this opportunity to give a youth a chance to explain to Kenyans who I am. So many people always ask on the internet, who is Brenda Kangai? By the way, I'm the real Brenda Kangai, and karibuni sana kwangu. At least tumekuja meona mali naishi, and that is good. So those people who are asking, who is Brenda Kangai? Brenda Kangai is a young female politician. She comes from Mount Kenya region. I always call myself mtoto wa Mlima Kenya, ama msichana wa Mlima Kenya, or even those who would want to say the daughter of the mountain. That is good for you. I'm a business woman. I'm a young mother. I believe in rule of law. I believe in democracy. I believe in human rights. Brenda Kangai is the person who speaks whenever there is something that a voice needs to be raised so that it can be rectified. And that's why I always stand whenever Kenyans needs me. Especially this time when the high cost of living is pinching each and every Kenyan. I feel that Brenda Kangai amekuwa kwa hiyo front line. So with the description of who I am, I think Kenyans now know who is Brenda Kangai. And in fact, those people are asking for Brenda Kangai. Previously, I was not an internet girl. I didn't love social media. But due to public demand, I opened all social media accounts. So in case you want to know more about me, you can go on my Facebook, on my Twitter, on my YouTube, in TikTok, in such with Brenda Kangai. At least once a week you'll be getting one of my episodes. That is Brenda Kangai. Okay, Brenda, ni labda ulijiunga na siasa mwaka gani na labda ni kitu gani kilikupa motisha kujiunga na siasa? I did my KCSE in 2014, and I joined the Kenya School of Law to do a diploma in law in that year. So kwa hiyo pilka nikiwa KSL, I used to move around town. Nikapatana na bunge ya Mzalendo. And I joined, I was so concerned about how watu wanaongeanga siasa, wanaongeanga nini, because kutoka utoto wangu, I've always loved politics. So nilianza kujiunga nao. That time it was bunge la Uzalendo. I learned a lot. Actually, I was shy. I wouldn't even speak. But with time, I started. Whenever there is a motion, nilikuwa nainua mkono na jibu maswali. So hivyo kidogo kidogo nikajipata nimekuwa perfect. Na mimi mwenyewe naweza leta motion na naweza fanya watu wachangie kulingana na motion fulani. So that was in 2016. And then in 2016, I felt that I needed to join a political party, and I joined ODM, and I became a life member till today. In 2017, I vied for an MCA seat. I wouldn't say where, but I didn't do well because I was young. I was just, I think, 19, 20. I didn't know a lot about materials, about mobilizing, so I didn't do a lot. I was just a young girl who was trying a luck in politics. So sikufanya vitu mingi, nilienda tu kwa ballots. And in 2022 I tried to vie for the women rep of Nairobi County. I went through the ODM nomination process, but unfortunately somebody was given a direct ticket. So personally, I had told myself I wanted to know how many votes would I get as Brenda in Nairobi. So mimi nilijipeleka kwa ballot. I went there as Brenda Kangai. And after kwenda kwa ballot, I got sick, so I didn't campaign. So many people didn't know me during the campaign period because after I did I finalized with IBC, sikupata hiyo chance ya kucampaign juu nilikuwa mgonjwa. So I was in and out of hospital. So yeah, but I say there is another day, kuna 2027, I'll be there, I'll be on the ballot. I think I get a chance to ask Nairobians for vote at that time, but saizi tunangangania uchumi. We are struggling to make sure that the cost of living is low, so that even the lowest person that who is in Mukuru Kayaba, ako Kibera, ako Mathare, can afford a meal a day. So at the moment, I am not campaigning, but I will vie for Nairobi Women Rep seat. But at the moment, we are helping Baba to ensure that Kenyans get an affordable life. Okay, Brenda, you've been supporting Raila for quite some time. We've seen you talking like
nikiingia tu pale TikTok ni Brenda everywhere. The last time juzi Mandamano, last time tuliona gari ya baba ikapigwa mawe and you were there defending him, ukaongea, and so many people ask themselves, why do you do that? Does baba pay you to do that, or why did you decide to now to stand, you want to defend Raila Odinga on this? Okay, wacha niseme hivi. First, hiyo maandamano ya Friday, the first one, not the second one that baba terminated the Kamkunji rally. The first one, I was there. I went there with my car, and it was very peaceful. Let me just start by saying it was very peaceful, because tuliingia Kamkunji vizuri sana, tukaanza kuongea kama vijana, tukapatiwa nafasi, watu wakamaliza kuongea, Raila akakuja akaongea na akatupatia chance. Actually in that rally I spoke twice, and everything was good until the police provoked innocent Kenyans who are speaking their voice. Everything was good. So kuna kitu naweza taka niseme about Raila Odinga paying us to support him. Raila Odinga is an international leader. He does not need to pay anyone for him to be supported. Whenever Raila raises a motion, he raises a motion that it's a motion to help people. It's a motion to bring change. So you find people of goodwill will finally join him. So what I want to say is that baba alipi mtu yoyote. Na by the way, mkiangalia hata nyinyi wana media, maisha imekuwa ngumu. Ile sukari tulikuwa tunanunua kwa enzi ya Uhuru na 250, it is 470. Unga imetoka 160, imefika 260. Ndio hiyo token ya 100 nikiweka kwa hii nyumba haiwezi maliza one day. Unanielewa? So hakuna mtu Raila anaambia aende kwa maandamano. Ni watu wanajitolea kwa sababu ya shida zao. Wakenya wamefinyiliwa, and Kenyans need to raise a voice. So when baba comes with we are doing this, sisi ni kumuunga mkono kama vijana wa Kenya, kwa sababu tunataka nchi yetu ikuwe poa, and especially me, a young leader. Nataka nikitetea demokrasia nienshwe ule mamako pale Korogocho, ule mamako Madhare, ule mtu anaweza pata 200 a day, 300 shillings a day, at least mtoto wake atapata kitu ya kukula. Huyo mtu atalala njaa. Cause tuangalie ukweli, tuseme watu wa media, ile kibarua kubwa sana Mkenya wa kawaida mwenye hajasoma anaweza pata, anapatanga kibarua ya 500 shillings, 300, ama ikienda sana on a good day 800. Surely sukari ndio imepanda, unga imepanda. Huyu mtu ako na watoto, ako na rent, atajisaidia aje? So we need to raise our voice regardless. Hata kama by the way, wacha niwaambie, saizi hata Raila akienda akae kwa nyumba yake Karen, sisi tutatoka nje, kwa sababu maisha ya Wakenya it relies on the hands of the youths of this country. Baba amezeeka, in 10 years time atakuwa retire, sisi ndio tutaachiwa nchi. You want to tell us tuta witness tukikuja kufinyiliwa tuseme tumenyamaza juu baba hayuko, baba ameretire? Hapana. Sisi hata kama Raila leo hii atakaa kwa nyumba yake, kama Wakenya tutatoka nje, tuende tuambie wananchi, tuende tukatetea haki zetu, tuende tukadai tulichoahidiwa wakati wa election. During campaign period, mimi niko naona Ruto akizunguka all over the country, anasema mimi nitasimamia mtoto wa Asla, nitashughulikia mama mboga, mtu wa boda boda nitamshughulikia, hii na hii nitashughulikia. But at the end of the day, huyo mtu wa boda boda ndio hana chakula, huyo mama mboga ndio hana chakula. So tuwezi nyamaza, and as a young leader I have to get out. And in fact next week, si Mandamano ni Wednesday, Thursday na Friday, mimi nitakuwa mstari wa mbele. I will be there, and I'm urging all the youth of this country, get out in large numbers, because if we won't stand out, if we won't stand with our country, my friend, things are going to be worse. And the moment you realize somebody is a dictator, you don't baffle a big dictator with intelligence, you baffle him with bullshit. Okay, that's what you do. To add on that, you being umekuwa mstari wa mbele sana to support Raila, and this thing has been happening. Kuandamana ijaanza saa hii. You guys have been doing that, and tujaona change. So maybe ni message gani uko nayo kwa Ruto now that bado next week maandamano iko na ni 3 days? Wacha niseme hivi, msiseme maandamano ina change. Maandamano iko na change kubwa sana. And in fact this country is where it is because of demonstration.
Let me take you back to history. When we were fighting for the multi-party democracy, some of us were not born, like me. But I am here. I read the history books. If watu hawakutoka nje wakapigana na huyo katire alikuwa anaitwa Moi, wakapigania demokrasia, kungekuwa na chama moja saizi inaitwa KANU. So kuna watu ambao walijitolea, wakatoka nje, wakasema enough is enough. Kenya need 3, 4 or even 20 parties so that it can make bold decisions. And Moi was against that. Au watu wakapigana, Moi akakataa, wakaenda kwa maandamano. Ndio hiyo time walikuwa wanafanya saba and what nini hizo vitu zilifanyika back in 1991, 92, 93 and finally multi-party ilizaliwa. So mwezi niambia maandamano ina fruit, maandamano iko na fruit. And in fact I'm telling you baba, maandamano ya siku 3 itakuwa next week, but one demonstration will be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and even Sunday we will not go in church. We will go to demonstrate until change is seen in this country, because all we want is change. Mimi by the way niwaambie leo hii Ruto akitusomea kuna unga 2 kgs. Unajua kuna watu wanataka unga ya 150. Mimi nataka unga ya 52 bob Ruto. Kama utaipata hiyo ndio nataka. 2 kgs at 252 at 52 bob. Mimi nataka sukari ya 160 bob. 1 kg at 80 bob. So I think mimi personally kama Brenda, I want that woman I represent. Huyo mama ako chini, akitoka kibarua, akitoka kufua nguo, mtoto wake anapata kitu ya kukula, mtoto wake anapata school fees. That is what I want. Na tutaambiwa hakuna pesa when money is being rooted day and night. Hatuwezi ambiwa nchi ina pesa. Kwani taxes zina collectiwa zipelekwe wapi? And another thing, William Samoei Ruto, you lied to people, you are an hustler. Honestly. Sikuwe mzuri. Acha kudanganya na jina ya Mungu bwana. Unajua hata kama tutakupanish, Mungu siku moja anaweza kufanyia miujiza. Upate unadanganyana mdomo iende kombo. Okay, Brenda, umesema unahitaji unga ya 52, sio? Lakini rais alipoingia katika utawala alisema kwamba serikali ya handshake ileta hao madhara yote. Kwa hiyo akasema wapewe nafasi na Wakenya kuwa na subira kwamba atarekebisha kila kitu na unga itashuka chini. There is something I laugh about when I hear people speaking about handshake. Handshake government between Uhuru and Raila, it has brought a lot of impact economically to this country. Only a fool cannot see. And in fact, I want to tell you the mess that was seen in Uhuru's government. And I want to say this. Hiyo mess haikuwa ya Uhuru. The mess was for Ruto. Ruto is the person who lied to youths. In 6 months time, I'll build a stadium in Wote. I'll build a stadium in Chuka. In 6 months time, every child in this country will get a laptop. I didn't see Uhuru here saying like that. So, hata tukiendelea sana, William Samoei Ruto ni sawa unaraumu that Uhuru Muigai Kenyatta serikali yake na handshake ilifanya kitu mbaya. Let me ask you one question. If I'm not wrong, Mr. William Ruto, who was you in that government? Was you not the second in command? When all these wrong things were happening, did you raise a voice? Did you tell Kenyans that we are going wrong? You know, you can't tell me ati vitu zinaenda vibaya na wewe mwenyewe umekuwa kwa hiyo serikali, umekuwa deputy president, umekuwa ukienjoy rights za wa Kenya using their tax, and then all of a sudden unakuja unatuambia hapa mimi nilikuwa deputy president ati kumeharibika na mimi sikuwa aje. Ruto, stop lying us. Unless you lie my mother who is back in Kiambu ndani, but you cannot lie me. And in fact I want to tell Kenyans, mimi najua si shida yao. Unajua hata hii Wakenya kutoelewa maandamano ni nini, si kupenda kwao. Let's be honest. The most enlightened Kenyans, they are those who are born from 1985 kuenda juu at least hapo kumekuwa na education. Most people in this Kenya are illiterate. That wao wanasikia maandamano wanaona ni kitu mbaya juu ndivyo waliambiwa. But in real sense maandamano ndio inafaitia democracy na ndio ina shape the country. And the only way and the only language William Ruto can understand, it is maandamano. William Ruto si mtu wa kukalisha kwa hii kiti chini.
mjadiliane, umwambie fanye hivi na hivi. Ataona unaota. Yeye atakuja kukuambia hapo usijui upige biashara za mayai na kuku zenye ujui zitazaa lini, zenye ujui zitaleta faida lini. So what I want to tell Kenyans, Mandamano is good. It is good. And Uhuru Muigai Kenyatta hakuna kitu mbaya alifanya. And in fact, and I want to say this live in cameras, Ruto, you have tried to paint Uhuru as a bad leader. And I want to speak as a young girl from the mountain. Uhuru is our kingpin. Uhuru is everything in Mount Kenya. Sisi Mount Kenya tutaki baba wa kambo. We are comfortable with our real father, who is Uhuru Muigai Kenyatta. So hata umpake matope gani, watoto wa mlima tutasikia. And in fact what Uhuru did was good. Ukitembea mashinani saa hizi, kila njia unapata iko na tarmac. Ukienda huko Garissa unapata njia. In fact, unaona ungeenda Garissa in 2015, haungeijua kulikuwa na matope. Sasa hizi mimi nikitravel uende Garissa uende Marsabit, unapata lami everywhere. So hizi niambie Uhuru hakufanya kazi. Uhuru alifanya kazi, only that Ruto was busy lying Kenyans that he is an hustler. Now Brenda, tumeona Rais William Samuel Ruto akiwa katika Maimai akimkanya na kumuonya sana rais mstaafu ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta, akisema kwamba ni yeye anaunga mkono na anawapa hela ya kufanya maandamano. Labda kuna ukweli wote kuhusu swala hilo? Wewe nyinyi kama watu wa media, mshaisikia Uhuru akiongea anywhere? Uhuru doesn't speak, and the only time Uhuru spoke, aliongea ile time ya Jubilee ya NDC. And when he was speaking behalf of his party which he owns, ambayo imejaribu kuibwa na Ruto lakini inashindikana. Uhuru haongeangi, ni huyu mchokozi tu anamchokoza. Uhuru is very polite, he is very innocent. Uhuru did his work, delivered to Kenyans. Only ule mtu mwenye anajua hata deliver anajaribu kupaka matope yake kwa Uhuru Kenyatta. Uhuru did all the good things that Kenyans wanted. In fact, mimi nasikia nikiambiwa hata mimi nasponsiwa na Uhuru, I wonder mimi nishaiona Uhuru wapi? Honestly, nyinyi watu. Saa zingine saa zenye mnekelea Uhuru vitu zingine zenye aziko. Hizo vitu zinatokanga wapi? What I want to tell William Ruto, maandamano si ya Raila na si ya Uhuru. Na hata watatuambia tuandamane, shida zetu. And I want you to hear this, William Ruto. Shida zetu ndizo zitatupeleka kwa barabara. Zile shida tuko nazo, my friend, tukigather akili kama wa Kenya, hautatuweza hapa kwa street. You better sort this issue in time before it gets worse. Because the moment entire Kenyans wata realize unacheza na akili zao, it won't be good. So what I'm asking, tupunguzie gharama ya maisha. Sisi hatuna haja na maisha yenu huko juu. Sisi tuishi ile life tunaweza afford. That is what we want. And to ask, after Mandamano, we saw the viral video of the deputy president, and that is Gachagua, going on to say that Raila Amolo Odinga is damaging the country. He is maybe old enough to just stay at his home, retire, and atulie too. So what is your thought on what Gachagua said? And number two is to ask, people out here say that probably Raila and Ruto are good friends, and the people who are fighting are the one who lack knowledge of all this going around. So what is your thought? Kwanza nataka niseme hivi. I hear somebody like Gachagua anaongea, me I even laugh. Sometimes you look at Gachagua and you wonder if he's an abnormal person addressing the country, or if he's a serious person. In fact, William Ruto, the first mistake you did in your government ni kuchagua Gachagua akiwa deputy wako. If there is the most serious mistake you have ever done, ni kupatia Gachagua deputy president. Hakuna kitu mbaya zaidi duniani ushaifanya kama hiyo. Somebody who does not understand who he is, he does not understand what he talk, he does not even understand the values of a country, he does not know how to address the nation, he does not know how to dress even like a deputy president. My friend, hey, mimi mambo za Gachagua hata sitakangi kuongea sana, lakini wacha nimwambie hivi. Gachagua kutintu Uhuru kama kitu mbaya, anatintu Uhuru juu ya kingship ya Mlima Kenya. And I want Gachagua to know, before you become a Mount Kenya kingpin, ni kitu ambayo inaachiano, ni kitu ambayo iko na baraka zake. Gachagua ana hizo baraka. Uhuru Muigai Kenyatta inherited it from his father, Mzee Jomo Kenyatta, who fought for this country, became the first president, led this country in a good way. So that the reason why
Kenyatta was the kingpin of Mount Kenya. Number 2, his son came, he inherited the leadership skills, he became a good leader in the mountain, he showed the Mount Kenya people the way, the values, and that the time the people of Mount Kenya decided Uhuru ndio kingpin. Nyinyi watu wa media mshaiona Gachagua kibalikiwa malipopote na wazee, mshaiona Gachagua anajipelekanga kwa mlima, and as a leader you are taken by the wazee wa jamii kwa mlima, wanakunyunyuzia baraka, wanakupatia leadership na wanakuombea. Gachagua ile kitu ana fight pale Mount Kenya ni kingship. Hiyo kingship tu ndio anapigania. Na naambia Gachagua, Wakenya wakikuchagua kuwa na kuchagua juu ya kingship. Wakenya wakikuchagua ilikuwa na kuchagua juu ya change. So hizo siasa na sinema mingi, achana nazo. Tuachie sisi wasichana wadogo na vijana wadogo tupige siasa. Sarakasi si a deputy president. What to see a deputy president? We are addressing the nation and a deputy president. For instance, hebu ambieni Gachagua aende live. Muone kama kuna watu wanamsikizana. People who wazimu anaongea nini? Nobody will listen to him. But when Uhuru used to speak, every person kwa soko unasikia akisema Unya anaongea, people stand and they are eager to hear what is this wise man saying, because whenever he spoke words of wisdom. Gachagua alienda university, graduation, a graduation of a 19-year-old, 20-year-old, 21 and 22. Instead of motivating and giving hope, yeye ni kuua na ua hizo dreams. Anaenda pale, anaambia vijana hata mkisoma, hata mkiekwa degree ngapi, hakuna kazi. So, alikuwa anataka tukuje kuiba ama alikuwa anataka kufanya nini? You know, as a father figure, when you become the president, the deputy president, the governor, you need to have father figure in every speech you talk. Make sure when you speak, tukiwa wananchi, sisi ni watoto wao leaders. Si ndio? Sisi ni watoto wa Raila, sisi ni watoto wa Ruto, sisi ni watoto wa Gachagua, sisi ni watoto wao leaders wengine. When they speak, they should inspire us and give us hope. Si kuua dreams zetu. Si unatuambia ati mmesoma wewe hakuna shule, hakuna kazi, wewe maliza uende. Umeambia mtu nini? The next time utapata mtu ako 21 years ameshika gun, ameanza kuibia kwa njia. Hata kuwa mwizi juu anataka, juu ule mtu alikuwa anapaswa kumpea hope, ajampatia. At least Gachagua ungeambia vijana, mmemaliza kazi, the government is trying hard to ensure kila mtu hapa in 5 months akona job. Mtu yeye angegraduate akijuaje? Mimi nikimaliza shule within a year niko na job. Na mtu angekuwa motivated. But I don't want to see any leader, hata kama ni MCA, akiwa dream ya mtu yote. Let us, even as young leaders, even the ones we go to Jacaranda and speak to people and they listen to us, let us try to motivate the youth and even the younger ones. Actually, today I'm 28 years old. I have people who are 21 who are looking at Brenda. If I will not inspire them, who will do that? Labda kuongezea, serikali imeban maandamano kwamba ni illegal. Tutaenda. Maandamano tutaenda. Article 37 of the Constitution is very clear that Kenyans has right to picket and to demonstrate. We don't follow Ruto. We don't follow Gachagua. We follow the Constitution. It was fought for. It was voted for in 2010. Wakenya walipigania. We wasted billions when people wali-arrange line wakienda kupitisha hiyo katiba. And in fact, Ruto was against that constitution. 2010, Ruto didn't support the constitution because he knew when he would get a chance atafinyiliwa Kenya na zile sheria ziko kwa hiyo katiba azitamruhusu awafinyilie. That's why he was against. But I want to tell him, because he was against that constitution, it was passed by the same Kenyans that Ukraine voted for you. Respect that constitution. And I want to tell Ruto live in cameras, if you want Kenyans to start respecting you, respect the constitution. Respect the constitution. Mimi nikuulize wewe unaniuliza mambo ya maandamano. Raila was in CBD on Monday. Si ndio? Akaenda pale, akahutubia watu. Did any person get injured? Why? Mbona hakuna mtu mmoja aliumia? What was that ingredient that was missing on Monday and was present on was present on Wednesday, ikafanya watu wakakufa na wakaumia?
Let me tell you, you know, Ruto, everybody is not full. Na si kila mtu mjinga hii Kenya. Baba ameingia Monday CBD akaongelesha watu wakaenda, kwa sababu polisi walikuja hawakurusha tear gas. Tulienda Kamugunji tukamaliza kuongea, mkarusha tear gas. Umerusha tear gas in a crowd of 100,000 people. What do you expect? Unafikiria watu wanafikiria the same? There is somebody we run and there is somebody we respond, and that is the nature of human being. Hata sasa hizi vile tuko hapa wana media ni kwa nyumba yangu, yes, lakini something happens, kuna mtu atakimbia na kuna mwingine atajaribu kurespond ndio aepe. So when you see people responding to police ndio wamewavuruga. If today the police, the interiors, yes, cooperate and allow people to demonstrate in peace, nothing will happen. Watu wataenda wapicket waonge, lakini Ruto anajua ni aibu. Watu watatokea, all streets of Nairobi will be full. Hiyo ndio kitu anajaribu kuzuia by killing and shooting innocent people. And in fact, I want to condole with all the families of the affected families. Chukweni pole zangu. It is so painful a youth kukufa kitetea haki yake. Very painful. Huyo polisi ambaye anapaswa kumlinda, ambaye analipwa na ushuru yetu kama mwananchi, anapiga bunduki huyo nini. And in fact, hebu niulize, mmeanika youth walipiga polisi na mawe. I don't know if it was real, because personally I went to Mandamano, hivyo ni trouser tu nilikuwa nimevaa na t-shirt. Mimi nilienda kwa Mandamano sikuwa na mawe yote. Let me ask, niliona video ikisacurate polisi wakichukua gas. Mbona wataleta kwa news? Mbona mnasema polisi waliiba gas? Mbona mnasema polisi walitandika watu wa Nduthi? Mbona mnasema polisi walivunja pikipiki za wenyewe? Mbona mnasema polisi wametandika wa mama innocent? Juu niko na hiyo video polisi akitandika mama innocent, mama ametoka vibarua zake. Let's speak and be real. Polisi ndio wanaumiza wa Kenya. Na si polisi wote. And I want to stand with police. Si polisi wote. Polisi wa Sugoi ndio wana misbehave. Those bandits who are taken from Baringo, hao ndio wanakuja kumisbehave. Unajua wameona Nairobi, wanaona ni London. Wajui kutumia bunduki. Hao ndio wanakuja kumisbehave. Other police officers are behaving well. But one bandit, two bandits who are paid by the goons in government, those are the people who are misbehaving. But in real sense, Kenyans are demonstrating peacefully. Kwani kuna Mkenya kwa na bunduki haina license? Hakuna. Mimi mwenyewe hata nanunua bunduki kufanya nini? I don't even know how to use, and I don't want. God is my protector. So mimi nikienda Mandamano na beba na mimi Brenda na mikono yangu hivyo peke yake. Unless polisi anivuruge hapo ndo naweza respond. Na mimi sina haja ya kurespond na polisi. I want him to protect me because he's paid with my tax. Ushuru yangu ndio imeweka huyo polisi hapo. Na Brenda, tumeona kwamba Ijumaa rais akiwa katika mtaa wa Nakuru alisema kwamba yeye aunge mkono maandamano yoyote, ingawaji kinara wa ODM Raila Odinga ametangaza maandamano kwa siku 3 sasa. Na akasema yeye aunge mkono maandamano sababu wale viongozi na waandamanaji wa Azimio wanatumika sana kuharibu mali ya wananchi. Na upande mwingine kinara wa ODM Raila Odinga anasema kwamba Ruto na serikali yake ndio wanatoa wale goons ili kuharibu ile mali ya wananchi. Ndio nyinyi muonekane waandamanaji, ndio nyinyi mnaharibu mali. Je, tatanishi liko wapi katika serikali ya upinzani na serikali iliyoko katika mamlaka? The thing is that Ruto is a failure and he doesn't want to accept his fail. He has failed and he's going to fail and he doesn't have any solution to Kenyan people. One, mambo na goons kuharm ama kudestroy things siku ya maandamano. Mike Sonko alitufichulia back in 2017. Akasema serikali wao ndio wanatafutanga vijana, wanawalipa, wanachoma matatu, na wakichoma matatu wanasema ni opposition. Mike Sonko alituambia, so you don't even need to ask. We know who is doing that. That is the work of Gachagua, the work of Ishungwa and the rest. Hao wanafanya, lakini wafanye wakijua tutaandamana. On the second thing yenye umeuliza niseme hivi. William Samoei Ruto apende ama asipende maandamano, wananchi kama wanapenda, hana kitu yote ya kuzuia. I have told you, nobody in this country is above the constitution. Umenielewa?
Article 37 of the Constitution